Կարասելի հեռու։ Ուրեմն շերի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ես ուրեմն գտնում ենք Գլենդելում, ինչպես արդեն տեսնում եք Արցախը փողոցի անկյունին, Գլենդելի Հարային գրադարանի դիմաց, ինչպես արդեն հայտնել էինք, որ այսօր հանրահավաք է հայտարարված այստեղ, ի աջակցություն արցախցի մեր քույր եւ եղբայրների, եւ այստեղ են հավաքվել հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ, ովքեր եկել են այստեղ իրենց ձայնը բարձրացնելու եւ միացնելու իրենց արցախցի քույր եւ եղբայրներին։ Քիչ հետո սկսվելու է ուրեմն մեր այսօրվա միջոցառումը, հանրահավաքը, որի դուք կարող եք հետևել։
Hi everyone. Ja, coś. On behalf of the Armenian Youth Federation Western United States and Armenian Revolutionary Federation Western United States, I'd like to welcome you all as we celebrate independence, remember what it took, and begin a new chapter in our nation's history. To rally for self-determination and for the right to life, to support our brothers and sisters undergoing genocide in Arkansas today. We will now open our program with remarks from one of our honorable elected officials, United States Congresswoman Judy Shu. I'm Congressmember Judy Shu, representing the Pasadena area, and I am here to stand with you, the Armenian Youth Federation, to say Azerbaijan
medication, and so many necessities. Even the Red Cross has been blocked from transporting humanitarian assistance to Artsakh. 120,000 lives are in danger, and the U.S. government must do everything we can to stand up for the ideals of democracy, self-determination, and peace. You know, I am one of the few members of Congress that has actually visited Artsakh in person. I can't hear you. I've seen myself how incredible the people of Artsakh are. I've seen a thriving, peaceful, democratic society. Artsakh was a beautiful place, but I must tell you that before I went, the Azerbaijan consulate came to me to warn me not to go or there would be consequences. Sure enough, as soon as I came back, I learned that Azerbaijan banned me from the country. But you know what? I see that as a badge of honor. So I'm here to stand with all of you and call for an end to the blockade and for the United States to do everything that it can, including sanctions to Azerbaijan until it is lifted. And I will continue to work with the Armenian caucus in Congress to make this happen. That's why I am an original co-sponsor of House Resolution 108, the resolution to condemn Azerbaijan's blockade of Artsakh and of its ongoing human violations. That's why I signed on to this year's appropriations letter asking for assistance to Armenia and Artsakh and to prohibit any U.S. financial assistance to Azerbaijan until they stop this horrible And that's why I signed on to a letter to President Biden urging him to take action on this issue, including the imposition of sanctions on Azerbaijan. We must do everything possible to make sure that the people of Artsakh are safe and that they can uphold the right to self-determination. Yes. So thank you everybody here because you are standing up for Artsakh. You are standing up for the Armenian people. And we all need to keep on fighting until we make sure this blockade is lifted. Thank you all so much. Thank you for powerful opening remarks. My դավաճանների և ողջույն հայ որտեսի և պատկանում և ամոթն փոխացել։ Միասնապար հայրներ արվաստանենք, օրդնյալ դերվեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրդ եղիցյան քո, Եղեսյան կայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես հերգինս մեր հանավազոր, դուր մեզ այսօր, և քո մեզ զսպարտիս մեր, որպես և մեկ հուկ ներոր սպարտավանած, և մի դանիլս մեզի փորձություն, հայր ամեն, պահբանյա Քրիստոս աստված մեր, ընկովանյալ, սուր և բատական, խաչի վտքոյ խաղաղության, խրգյա ասկս հայոց, երևելի և աներել դիշտամյացն, աշտանավորյակ կողոչան պարավորել ըսհայր եզորդի և սրուկ հոգի, այժմ իմիշև հավիդգանս հավիդելից ամեն։ Հավատավոր, ասկանվեր, ասկասեր, ասվածասեր, հայորդի գլենդելի այս հրաբարակում։ Մենք կանգնած ենք մշակույթի և գիտության այս կետրոնի մեջ, գրադարանի ներքև, և երեք
Հայաստանի կառավարությունը, Ղարաբաղի կառավարությունը, ուսումնական դարաշրջանը փածավ 23-24 դարաշրջանը առանց քիրքի, առանց մշակույթի պետք եղած գործիք նեղուն։ Անդերականություն կդիր է հայրենիքի մեջ, մշակութային, թվրոսական, ուսումնական, գրթական, ապահովական բոլոր մարզերներս։ Իսկ Արցախի բարակային ամբողջությամբ չչափակված ավելի քան 3 ամիսներ 100 օրեր գիտեր այդ հայությունը իր ներքեզի համար, հայության համար, բոլորիս համար կպայքարի իր ինքնությունը մահերու, ապրելու հայրենիքի մեջ, պաշտպանելու իրավունքները և ինքնուրույնությունը։ Ոչ մեկ այլ դրանք, ոչ մեկ այլ ջանքա բացի Արցախի ինքնուրույն որոշումը, որպես հայության ամբողջականության որոշումը այսօր։ Մենք ամենքս երեք և այսօր ողջունեցինք Ղարաբաղի, Արցախի անկախությունը, ինչու մեկ թվականին սեպտեմբերի այս օրը, երկրորդ օրը, որպես աստղային ժողով հրապարակավ հայտնեց իր անկախություն և հաշվեցավ, անջատվեցավ հանրապետական Ռուսաստանեն և դարձավ ինքնուրույն, ինքնանկախ պետականություն Հայաստանի կողքին։ Եվ այսօր Ղարաբաղը ես երկու տարիներ ետ թշնեմ և անստովը պայմաններում ներքև հրտիմակավ է ամեն տեսակ զողողություն և ամեն տեսակ զրկան։ Ինձ երկեսի համար կպայքարին մենք տարիներ այլը կմիացնենք արցախայության, խաշարի արցախայության, հայկալի կամքում։ Իմ բաղկանս որպես օգեմորհայն, որպես կեպայն, որպես հայրանգից։ Այսքան զրկանները երբ որ ամիկան հայր տարիներ, դիպանան են, Սուրիա են, ըսպիրքի բոլոր տարածքներ, հայությունը, հայոց ասպանության ընդդուման համար քայլարշավներ, ցույցեր, նամակներ, ոտքի և դեր կազմակերպեց, որպեսզի աշխարհը ընդունի հայոց ասպանությունը և փակ ազգով շատեր ընդունեցին կառավարություններ, հայոց ասպանությունը որպես 20 անգամ առաջին ցեղասպանությունը։ Այսօր Հայելի կառավարությունը Հայաստան կուրանա հայոց ցեղասպանությունը, թրկանեն իր վարչակազմով, կուրանա հայոց ցեղասպանությունը, կուրանա Արցախի գոյությունը որպես ինքնանկախ ժողովուրդ և հանրապետություն։ Նման ղեկավարություն, նման առաջնորդություն և նման մարդիկ, որ եկած են ինչ-ինչ միջոցներով կազմակերպված, նախապես կազմակերպված բարեզմի սուտ ընթացքներով դեպի գլին, հանձնեցին դեպի համարձակությամբ Նիկոլ Փաշինյան, ՄԱԿ-ի պաշտոնական ատյանեն հայտարարեց Երևանի մեջ, ՄԱԿ-ի մեջ, թե Արցախը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Ամոթ, ամոթ, Արցախ ամոթ, Դավաճան, անոր օգանցն է։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Ամեն Դավաճան իր վերջը վաստակին ման, պիտի որտնորի բոլոր Դավաճանները, Հայաստանները, հայոց արյունքները, ազերիները, թուրքերը, պիտի որտնորի իրենց ախտանելու նրա։ Եվ այսօր ուրախություն ունի գսելու, թե տշնակ երբով, դխուր և տշենք երբով մնացում մենք Արցախի ինքնանկախությունը, հանրապետությունը
հայության այս բախին որ արարի կանությունները հրաժարեցավ անցի արելը, անցի դավաճանը, որ այսքան ավել, այսքան ժողովություն, այսքան զրգատների հարգեց Արցախի կաշարի ներկայությունները, Ագրիկան Հայերստան հայությունները այսօր հացի գարով, սնունդի գարով, թելորեկի գարով, շուրի գարով, որովհետև շուրի ամբողջ աղբյուրները կրաբեսավ լեզվասան ազերներու կողմ է և հայոց գործակցության, նիկոլի գործակցության, համացենության, ոչ ոք իրավունք ունի հասկային է սահմանություն Հայաստանից է, ոչ թե կուսակցություն, ոչ թե խմբակցություն, ոչ թե անհատ իրավունք ունի Հայերի բոլը հանձնել օդային թշնամին, հավատանության համազոր արարք է, դավաճանի բոլորի վարկ արարքը, և ամեն դավաճան իրեր ժող աշխերու դրված սեզի հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդը չի հերեր, իր ոսի մեծ զնած իժերեն, օծերեն, որոնք հայտեն, մենք այդ հայտոցները անքին գհրենք, որովհետև հավատան, հասուգից զորության, միասնականության զորության, հավաքական ներկայապարականության, անոր չյուսեր ոսկով, ինչպես կսեք հրապար արազը, սիվոչ լրվիցեր կանիր, անոր ոսկով չաս կնան, սույսերով, խրատականներով, թերապություններով, առաջակներով, անոր չի հասկնար, կաբազանով կհասկնա, հեղափոխությամբ կհասկնա, ժողովրդային ըտպզդումով կհասկնա, թե իր հրազը հագահայկական, հագաբեդական և հայության շահերուն հագարակ արարքն է և մի չազադի օրնը կրնա ժամանակավոր ըլլա իր բեդական որպես պաշտոն կրավող անհատականություն վարչավեր այս հաշյադու մի դեր լավակային այս պաղության առաջ այս ժողորդի արտարականության իջեցեք բոլան որոնք պատկարեղան հայության ասպանության վճարեցին են սյանքով էհլիրաններ և բոլան որոնք վրիժալու բացում կարացան հայոց արտարականության ամեն ապրիքիզան տորսին ինչպես ասին հանրային բետական կորդիշներ, տեսաններ, նախարարներ, երեսբոխաններ կան և զորացություն կայտնեն մեր թարին, հայոց ասպանության. On every 24, the public service they come and take support our cause to recognize an genocide around the world. But where are they today? Ulen այսօր աշխարհի անփարյաներով մեզի փարյան են, այն ղեկավարները, պետական այրերով մեզի փարյան էին, մեր հետ կթալեին, գծապահարեին, ոչ ոք ասկեր մի հայության սայնը, ոտը սանա, եթե մեր ողնի շլա։ Այս Արցախի հարաբերության ես մեկը գայրնասանիով պրոբլեմը արդյունքի պրոբլեմը բոլոր այն զոհված մանրիկներուն, նարդակներուն, բոլոր անում որոնք են սպալմունը կապեցին հայրենիքի հողի վրա, սրբացած հայրության հողի վրա, հազարամյա հայոց հողի վրա, վայրման ահարկանք, ոչ միայն իրենց, այն նաև իրենց զոներում, որ են զավակները զոհեցին ազատության փակերին, ազատության խորանին, հավական իրենց, այդ արկանս մեկ այլորության փակերին, վեր հին է մոնարակներում, երեք բոլորարած շագամին, երեք երասար զիորներ ըստան ննեցան, երեք քաներ տանքան է ամեն օր գրակներ, ամեն օր անդրասնություն, պաշարում,
Gesellschaft als Gesamte soll werden. Ich glaube, bei der Kunst miteinander werden, wie wir uns. Ոչոքներնա հայության գամքը, ոչոքներնա հայու, անկախության գամքը, այդքանի գամքը շտարել մեզն է, գործել մեզն է, ահա, հայություն այստեղ է, այսօր Հայաստանի մեջ, ազատության հրապարակի վրա, 100,000 ժողով հավաքեցավ, հանուն Արցախի, հանուն մեզի, հանուն հայության, հայու գորիքան համար, թուրքը ազերին, որքան չարա մեզ գորել, ցեղասպանության տարբեր ընթացքներով մեզ ցեղասպանության մնել, այրասերման մնել և մեր ինքնությունը արնել, իսե որ պետք է ծեր անձնապուլքները մեզ տակ, մենք սեզի Ադրբեջանի անձնապուլքուրանք, որ անոնք որոնք 40 տարվա տասին պայքարեցան ազերին թեմ, Ադրբեջանության, Ղարաբաղի հայությունը կամ հետասարքությունը Հայաստանի, որնան իրենց սանգեր ունին, լիքընդրվին և հանդրտրվին, անկարելի է, որ հայ երբասարկը, հայ ասկայի Ղարաբաղցի երբասարկը, Արցախցի երբասարկը իր անգախ Հայաստանի անձնապուլքը փոխե ազերիական քրքալան անձնապուլքով, գեցե Հայաստան, գեցե անգախ Արցախ, գեցե միասնական հայություն, ըսպիր, Հայաստան և Արցախ, մենք մեկ են, մեր արյան մեջ հայտնի վարդանի արյուն է հեղու, մեր արյան մեջ հաչելու արյուն է, այդ արյունը նա ջուր չի գլար, որ կանան կատեկներ, հաշտատներով, հայության արժեքները զախեն գազի համար, բենզինի համար և ազերին մերադիրոջ ալևի գամքի կդարեն, հնավ հայը իր արյունը չի զախեր։ Աշխարհը գնաց զախեն ես շատ չնական նպատակներով, խավիար, գազ, բենզին, Ֆրանսա, Եվրոպա, ՆԱՏՕ, որոնք մարդասիրության մասին խոսքին, մարդկային արժեքներ կտարածեն, ներգիրներ կկրան, որպեսի մարդկային արժեքներով անոնքումով կառավարություն կազմեն։ Թողնային ազերին, մենաբեր, դիկտատոր ազերին և պատժամիջոցներ մտցնեն։ Այսօր պետք ունի Եվրոպան, Ամերիկան, պատժամիջոցի դիմել ալևի կառավարությունը, անոնց ստացվածները կրավեն, անոնց ունեցվածքը հաշվեն և ծաղկի խաղաղի աշխարհը։ Հաջողություն մեր պայքարին, պայքար մինչև վերջ, պայքար մինչև վերջ, պայքար մինչև վերջ, պայքար մինչև վերջ։ We are grateful today to be surrounded by our people of our nation, supporters of our people, of our nation, of Artsakh. We would like to recognize some of our honorable elected officials and esteemed guests, and we thank you for your solidarity. We are honored to be joined by United States Congresswomen Judy Shu, Mary Mobaghi,
Good evening. I'm State Senator Anthony Portantino, and first I want to thank AYF and ARF for bringing us all here tonight. This is so important. And I have a message for Reverend Father. I marched with you yesterday, I stand with you today, and I'll march proudly with you tomorrow. We will all march proudly tomorrow and every day until they hear us in Washington, right? Right? Until they hear us in Washington, right? Until they hear us in Baku, right? Until they hear us in Baku, right? Until they hear us in Turkey, right? Erdogan, listen to us. This genocide must stop. This genocide must stop. I'm proud to be the only state elected or federal official who's gone to Artsakh since the 44-day war. The only elected official in the country who is gone. And I was invited to go by the human rights defender to send a message. And when I went through those 11 checkpoints, and the Russians held my passport for an hour, and I went to the border town that was right up against the Azeri camps. And you know what I saw? A resilient people, a proud people who are not going anywhere because it's their land, right? They're proud, they're passionate, and they need our help. They're proud. They're starving and they're dying and they need our voices. They need leaders in Washington who will send a message that we should not send another nickel to Azerbaijan. Right? We should sanction those who threaten our people. Right? Yes. All people. Thank you. Must be a young person who reminded an old person. All people should have dignity and respect and love, right? And certainly, in 2023, we should do better by all people. We should do better by human rights. We should recognize that what touches one of us touches all of us, right? Because we're one people. And so do me a favor. Hold hands with the person next to you. Hold hands, reach out. Hold hands. And now close your eyes. Close your eyes. Everybody close your eyes. And imagine peace. Imagine love. Imagine Artsakh the way it should be. Imagine a people living and farming and enjoying the lives that we have here. And now think of what we can do to help them. A, our collective voice makes a difference. I believe in thinking positive and prayer matters. I believe hoping and making tomorrow better, it'll become better. And so today we send our collective voices to Washington to demand that our leaders do better by our people. Nobody should face genocide in 2023. Nobody should face starvation. Babies should have food. Hospitals should have care. And people should have love. And so I'll leave you with something that was probably the most poignant of the 4 times I've been to Artsakh, the most poignant time. An officer at the front reached down and grabbed a handful of dirt, and he handed it to me. And he said, "This is our land. We're going to stand on our land. We're going to fight on our land, and we're going to die on our land on our terms." Well, I put that dirt in my pocket, and it sits in my office in Glendale right here as an honor to that soldier
who is fighting for Artsakhi freedom and independence. And so thank you for letting me share a few words today. Thank you for letting me join the cause and fight for the good people of Artsakh. And one of those soldiers said something else. Tebi Hachtana. Tebi Hachtana. Right? We're going to stand strong, stand together, send a message to Washington, and the good people of Artsakh are going to know our voices matter, our prayers matter, and tomorrow is going to be better. Thank you very much for letting me be part of this. Thank you, Senator. I would now like to invite Glendale City Council member Ellen Azarurian. For over 100 years, our community has gathered city by city, state by state, demanding recognition of the Armenian genocide. And here we are, 108 years later, just when the United States government finally recognized the Armenian genocide, that same week, the Biden administration waived Section 907, giving our tax dollars going to military aid to Azerbaijan and not listening to us. But we know that we are a resilient community that stands on the shoulders of giants who for over 100 years never gave up until they got that recognition. I had the honor of going to Armenia back in December and had the opportunity to visit our sister cities of Glendale, Apan, and Gyumri. I had all the intention to visit Martuni, but wasn't allowed to because the blockade had started. In conversations with friends and colleagues from here, when they heard I was going to Apan, they noted it's not safe. You should not be going. I got calls from the government saying, we can't secure your safety. And my response during that time was, if it's safe enough for people to live there, it's safe enough for me to go. My life is not more important than any single Armenian that's living in Armenia, Artsakh, or any human being around the world. And so, while we have had elected officials stand with us, make statements year after year, and have done so for Artsakh as well, the time for talking is done. The time for action was yesterday. And that action is not just from the elected officials, it's for every single community organization that has vowed to stand by the Armenian community, that has vowed to stand and said, never again. Well, it's happening right now. That includes all the environmental organizations that claim that we need clean air for people to breathe. It's for every women organization that claims that they care for women's rights. It's for every organization that claims that the future generation deserves a chance at education. And so I call on not just our elected officials, not just our city, state, and congressional representatives, not just on the Biden administration, but I call on every single community organization that has pretended, because that's what it feels like now. That's what it feels like now for an Armenian anywhere around the world. I turn to you, to all of you that are here today. We are going to grow by the numbers, and we have to be strategic in the way that we approach this moving forward. And one of the ways to do that is to look at the history books and what happened 180 years ago. One of the reasons that some of the states in the United States acknowledged the genocide, I'll give you an example. I'll tell a story from Wyoming. We were out in Colorado for an April 24th event
Wyoming was one of the states that had not recognized the Armenian genocide yet. So Simon Mavakian, who lives in Colorado, and I got in the car. We drove out to Wyoming. We didn't know any of the elected officials there, but there was one senator who had reached out to the ACA office at the time because his opponent had visited Azerbaijan. So I texted the only person I knew, and that senator responded saying, well, let me know when you get here. We get to Wyoming, and Wyoming's capital is very different. The elected officials don't actually have offices you can walk into. The word lobbyist literally came into action that moment. You fill out a card, and you can wait there day after day after day in hopes that an elected official comes out. So that one senator came out, took us in, and he walked us all around and told every single elected official in Wyoming about the Armenian genocide. Then he walked us over to the other house and then walked us over to the governor's office and said, these folks are only here for today. The governor wasn't available that day, so we went and bought toothbrushes, stayed the night, and he scheduled us in 5:30 in the morning next day. We sat down, we talked not just about land that was far away, he had no idea about, but we talked about the American history because we had to make it relatable. All of a sudden, the staff that were sitting there, that were kind of leaning back, kind of took interest in the story because we started talking about the campaign of the Near East Relief that was formed specifically for the Armenian genocide. Every single city, every single state in the United States contributed to saving the Armenian nation during the Armenian genocide. They saved over 2 million refugees, 132,000 orphans, including my great-grandmother, and raised $2.8 billion in today's dollars, every single state. And so here we are, 8 years later, and my call would be that every church and every community group that was present then or is looking at those history books steps up. This is not just an Armenian issue. This is not just for the Armenian people. It's not just a human rights issue. It's for every kid, every mother, every woman, and everybody that cares about creating a peaceful future. Thank you for being here. From northern Silver Lake all the way to Racina. I want to thank the Armenian Youth Federation Western Region for organizing this important rally and all of you for being here tonight and standing in solidarity. For over 8 brutal long months, Azerbaijan has imposed a blockade of the Lachin corridor, the only road connecting the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh. This restriction on the freedom of movement has created a humanitarian crisis for nearly 120,000 ethnic Armenians, including an estimated 2,000 pregnant women, 30,000 children, 20,000 seniors, 9,000 people with disabilities. Reports from inside Artsakh paint a dire picture. Grocery store shelves that are completely empty, basic food items like bread being rationed, so little fuel that an entire public transportation system has
has been shut down. Miscarriages have spiked threefold. Last week, a man died of starvation. These are not isolated incidents. It is a reflection of Azerbaijan's systematic policies that are forcing indigenous Armenians out of their ancestral homeland. A Baku mayor explained that their goal is the complete elimination of Armenians. I am proud to be here today and proud to be a member of the Los Angeles City Council that has created a long and proud friendship with the Armenian community, with Armenia itself and with Artsakh. Los Angeles City Council has passed many recognitions of the genocide and supported national efforts for its recognition, and I was honored to support this year along with Council President Paul Krikorian and Council Member Tracy Hart in an effort to rename the intersection of Wilshire and Granville right outside the Azeri consulate as the Republic of Artsakh Square. I'm here today because I know that Azerbaijan will continue to engage in acts of war against Artsakh and Armenia until the international community holds it responsible. That is why I stand today along with our Armenian sisters and brothers and demand the following. Urge the Biden administration to provide immediate, emergency humanitarian assistance via food airdrops for food and medical supplies. Urge the Biden administration to lead a UN Security Council resolution calling on Azerbaijan to immediately lift the blockade consistent with the direction of the International Court of Justice. Urging the Biden administration immediately to cut all military assistance to Azerbaijan pursuant to the Freedom Support Act, and if Azerbaijan refuses to accede to these demands, we need to step up pressure and think about imposing sanctions on a country that is determined to eliminate the Armenian people. We have a responsibility to ensure the safety of these peaceful nations from their hostile neighbors, and I'm here because the City of Los Angeles stands in solidarity with you, and we will continue to work together until we can do this. Thank you. Stop genocide now! 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 Thank you, Council Member. I'd like to invite former LA City Attorney Mike Fuhrer. Thank you very much. And thank you, Youth Federation, for standing up, leading us, being our voice. Until a few months ago when my terms expired, I was the City Attorney of Los Angeles, fighting for justice. Tonight, there is no justice in Artsakh. There can be no justice when 120,000 human beings are being held hostage. There can be no justice when 30,000 children wonder whether they will awaken to food in the morning. There can be no justice when medicine is blocked from entering a country. And that is where we are today. The time for polite discourse is long past. If America were confronting a blockade, we would demand the international community come to our rescue. Where are we now? We need humanitarian aid now. We need sanctions now. We need to be cutting off aid to the Azeris now. We need to be sanctioning them now. Not politely, not asking, demanding. Because that's what the families in Artsakh would ask of us if they were standing with us tonight. This is a time for action. And you're displaying that action tonight. But you are way ahead of our government.
This is not a false equivalency. The Azeris and the Armenians are having a struggle. Let them figure it out, is it? No! This is an attack on the humanity of a people. And let there be no mistake. Genocide is a term that was coined in the wake of the atrocities committed against the Armenian people a century ago. But tonight, there is a genocide in the works again. The lead prosecutor for the international community has called this a genocide. What other word can be put for the ethnic cleansing that the Azeris are trying to propagate? Tonight, let us stand together. Tonight we are one voice, but tonight is not enough. There is tomorrow, and the day after tomorrow, and the day after that, because the demands so far have fallen on deaf ears. And if we wait any longer, there will be more deaths in our summer. Tonight, we are one community. Tonight, we are all the community of Artsakh, every one of us. Tonight, we are Americans. Tonight, we are all Armenians. Thank you very much. Hello everyone, thank you for having me. I'm proud to stand with you all here tonight to send a very clear message. The blockade of Artsakh has to come to an end. For over 260 days, the people of Artsakh have been cut off from the world. Their only lifeline severed by the Azerbaijani government. This is not just a blockade, it is a siege aimed at breaking the will of a people who have already suffered so much. This is not just a crime against Armenia. This is a crime against humanity. The Armenian community has been tireless in its efforts to bring this issue to the forefront of American politics. Hundreds of thousands of letters have been sent to our leaders urging them to act. And I stand here tonight to tell you that I support this effort. And I stand with the Armenian community. The time for action is now. Let's stand united. Let's make our voices heard. And let's end this blockade now. Thank you very much. Thank you. Sanction
justice! No peace, no freedom, no justice! No peace, no freedom, no justice! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Help Artsakh now! Help Artsakh now! Help Artsakh now! Help Artsakh now! 264 days. 264 days of no food, 264 days of no proper medical care, 264 days of restriction from vital necessities, 264 days of an inhumane blockade that has threatened 120,000 innocent Armenian lives in Artsakh with genocide. Rather than celebrating the independence of the Republic of Artsakh today, those in Artsakh are fighting for their right to peacefully live on their own lands. As Azerbaijan attempts to complete the long-standing pan-Turkish agenda of an Armenian genocide. Genocide is happening now and lives are at stake. Mothers are left childless. Stomachs are left empty. Homes are left freezing cold and innocent lives are left tortured as Aliyev pushes forth his plan of unrightfully annexing our land with Turkey. All of this is happening now and the world watches idly by. The United States watches from the sidelines. To the American government, will you continue to stand as a witness to the humanitarian crisis occurring in Artsakh today? To President Biden, to Samantha Power, to USA, a genocide is happening under your watch. Will you continue to do nothing as the tragedies of 1915 are echoed once more in 2023? Diplomacy does not end hunger. Diplomacy does not stop genocide. Diplomacy does not break a blockade. But airlifts do. Aliyev's dictatorial regime and genocidal state is fueled by their consistent acts of crimes against humanity. Acts that have gone unpunished and have become more and more emboldened. They derive their power from oppression as Aliyev uses an iron fist to call forth his troops in pursuit of another genocide. The United States of America should not stand on the wrong side of history. Stand on the side of life and liberty for those who wish to live peacefully on their indigenous lands. The United States of America must exert full force in order to prevent another annihilation of the Armenian people. This is your responsibility. As Armenian Americans, we are calling on President Joe Biden and the rest of the Biden administration to take action against the oppression, aggression, and silent genocide occurring in Artsakh by the dictatorial state of Azerbaijan. We demand that the U.S. provides immediate emergency humanitarian assistance to Artsakh with vital food and medical supplies via humanitarian airlifts. That the U.S. leads a United Nations Security Council resolution calling on Azerbaijan to lift the blockade consistent with the decision of the International Court of Justice. That the U.S. leads a United Nations Security Council resolution calling on Azerbaijan to lift the blockade consistent with the decision of the International Court of Justice. That the U.S. cuts all military assistance to Azerbaijan pursuant to Section 907 of the Freedom Support Act. The U.S. also that the U.S. imposes sanctions on Azerbaijan officials over their violation of human rights and ongoing genocide against Artsakh. All of these
demands must be met without the independence of Artsakh being compromised. The people of Artsakh are not fighting for their right to live peacefully on their indigenous lands or to simply exist, but are also fighting to ensure that there is an Artsakh for future generations. There must be an Artsakh to return to come home. The situation in Artsakh is dire, and we cannot be silent. This is the only solution. Those trapped behind the forceful barricades of the Berto corridor must be freed. The United States and the rest of the international community must hold Azerbaijan, its dictator, and their continuous war crimes accountable. 264 days of Armenians being forcibly shut away from the rest of the world. But I can give you 120,000 reasons as to why we should not be. All over the world, we are seeing the start of a new movement. A movement led by Armenian youth to answer the calls of our brothers and sisters in Artsakh. Join us at the SOS Artsakh movement to unite and advocate for a world where Armenians are able to live in Artsakh peacefully. Join us, Armenia, Lebanon, France, Iran, Canada, Australia, Sweden, South America, and the rest of the Armenian youth residing in the diaspora as
Australia եւ այլն։ Բրավո մեր երիտասարդության, մենք նվարն ենք մեր երիտասարդությունով, իրենց գործունեությամբ, հասկասիրությամբ, հավատարմությամբ եւ գործունեությամբ։ Այսօր Արցախի անկախության 32-րդ ամյակի առիթով բարձր հավաքված ենք եւ պայքարի մեջ ենք։ Մեր ճակատագիրը մեր տանին հետ կապված է, մեր պայքարին հետ կապված է։ Եվ նորեն մեր քույրերն ու եղբայրները մեր օգնության գարիք ունի։ Ոչ թե միայն մի քանի դոլար զրկելով, այլ մեր քաղաքական գուման տնելով, մեր գործունեությամբ, թե բարեսիրական, թե քաղաքական եւ ինչու՞ չէ այլ։ Մենք եւ ասպարին վրա գուզեն շեշտը տնել։ Մենք երբ որ միասնականորեն ասկային նվարակներու համար գործի լծվենք, անհատական նախասիրությունները եւ անձնական նվարակները մենք կողմ շրջելով, ոչ ոք դիմանա մեր կամքն ու վճռականությունը։ Ոչ պետությունները, ոչ մեր թշնամիները։ Եվ մենք պետք է մեզի հիշեցնենք, վերհիշենք ու վերհիշենք 1988-94 միասնականորեն, այո, խանգարիչներ կային, բայց չի արմոնեցինք, որ խանգարեն մեզի, եւ մենք մեր գործը ըրինք միասնաբար օգտակար եղանք Արցախին, ոմանք դաշտի վրա, պատերազմի դաշտի վրա, ոմանք քաղաքական բեմերում մեջ, բայց այդ ձևով էր առաջ տարիքանը եւ Արցախին օգտակար եղանք։ Եվ դարձյալ այդ մեկը պետք է ունենք։ Եվ վստահ եմ, որ երբ որ ունենք այս մեկը միասնաբար կհաջողենք։ Մագներեք մի քանի խոսք անգլերենով պատրաստած եմ։ I stand here with you today on this, the 32nd anniversary of the independence of Artsakh, in solidarity with our 120,000 Armenian brothers and sisters who remain under blockade, subject to genocide, whose fate, as of yet, is still undetermined. I stand here to let you know loud and clear that collectively we have the power to make a difference when united in cause and focused on the immediate priorities facing our nation. We have been successful in the past when united and resolute in our mission to overcome the tyranny and the evil that Turkey and the Azeri Tatars have shown they are capable of doing in the past and continue to show they are willing to do so today. Let us recognize that the Aliyev and Erdogan dictatorial regimes have embarked on a campaign of genocide and ethnic cleansing by weaponizing food and medicine to slowly strangle and murder the indigenous Armenian population of Artsakh, including 30,000 children. Think about that for a minute. Purposefully starving 30,000 children to murder them and annihilate a nation. That is what they are doing. Let us decide together that innocent lives can no longer be placed on the chopping block and bartered, traded for financial gains, political influence, or natural resources such as gas and oil. Let us wholeheartedly believe
together we can put an end to such violations of basic human rights wherever they may occur, and today they are occurring in Artsakh. Let us join forces to right the wrongs, save lives, and let's remain undeterred and unwavering regarding Artsakh, which is the priority of Armenians everywhere today. But this is not just an Armenian issue. Even though the same perpetrators of the Armenian genocide of 1915 are continuing where they left off against the same target population for their renewed appetite to create a modern-day Ottoman-like pan-Turkish empire, the entire world should be concerned with this. This is a humanitarian issue with 120,000 people held captive, slowly being murdered. Those who remain silent, allowing such ethnic cleansing and genocide to occur, are complicit. President Biden, like those who came before him, has chosen to waive the Section 907 ban on providing military aid to Azerbaijan, and has continued to do so even though there is an ongoing blockade and active genocide, making him and the current administration active accomplices to the crime of genocide. Yes! Samantha Powers, who apologized to Armenian Americans for not doing enough for genocide recognition in the past when she had the chance, has refused to have USAID airlift and provide humanitarian assistance, basic necessities, food and medical supplies to Artsakh. And thus, she and USAID are also complicit in this crime. Shame! Meanwhile, the State Department continues to encourage and support Azerbaijan's plans to swallow up Artsakh and its indigenous Armenian population at any cost and without any security guarantees or provisions, making the State Department an active participant in the crime of genocide. Think about it for a minute. This is tantamount. This policy is tantamount to taking a victim of domestic violence, an abused victim of domestic violence, allowing the perpetrator to kidnap and hold hostage that victim. And then the policy would be, well, that's okay. We're going to give the perpetrator some weapons. Well, that's okay. We're not going to give you, the victim, any food and medicine. But that's okay. We're going to have you stay and live with that perpetrator who we gave weapons to, but they're going to promise to keep you safe. That sounds like a crock of you-know-what to me. Not on our watch! Not on our watch, again. Not on our watch. The ultimate tragedy here is not just the cruelty and oppression perpetrated by Azerbaijan and Turkey, but the silence of good people, allowing it to continue, thus making them accomplices to this crime. That is not who we are, not as Armenians, not as Americans, not as Armenian Americans, and not as human beings. We are better than that. And together, we can do much better than that, and in this case, to save lives. The time for action is now. The clock is ticking. Innocent, defenseless people are dying. We do not want to come back later and ask the United States government to recognize another genocide. We want to stop this genocide in its tracks now. So what do? Unite and fight. First
and foremost, let's put aside all political, social priorities, differences of opinion, and focus all of our activities and all of our energy on the priority of the day. We as a nation and as a people have only one agenda today, and that agenda is Artsakh and the 120,000 innocent lives at stake. That's the agenda, that's the priority. Courage, not compromise. This, my friends, is the driving and unifying force that binds us all and motivates us to take action. Because it is right, because it is just, and because this is who we are. And then we also need to stop the bleeding right away. We need to open the road to life. And it is incumbent upon each and every one of us to do our part in the arena of our choice, to carry the torch of justice, to save lives and secure a future for our brothers and sisters. To do this, we must marshal forward despite the failed policies, indifference, or misguided priorities of the current governments of Armenia and America. We must create coalitions and partnerships with good people everywhere. Remain unified and focused despite our political leanings, social concerns, and especially despite the manufactured distractions we face. We must enlist the aid and support of countries and those whose values and interests are aligned with us and this cause, such as the United States. We need to help the administration find its moral compass and return to Armenian, American values, which are sanctions against Azerbaijan and personally against Aliyev for their blockade and the continued genocide. Contact your local news outlets, print, television, online, and demand coverage. Demand the truth. People need to know about this ethnic cleansing, this genocide that the United States government is closing an eye to. Wake up, America. Our strength, effectiveness, and success is based on our unity of purpose, unified and coordinated efforts, and continued and relentless activism every day. Together we will fight in the halls of Congress, on the steps of the Capitol, at the UN, EU, and the International Court of Justice, and wherever this battle takes us, to the streets if need be. Together we can do this. We've done it before, and together we will do it again. Long live Artsakh, long live the Armenian population of Artsakh, long live the Hayeli. Thank you. On this day, 32 years ago, the free and independent Republic of Artsakh was born. On this day, the citizens of Artsakh decided to be the creators of their own fate, of their own nation, and chose self-determination. For 32 years, our brothers and sisters in Artsakh have chosen self-determination day after day. And today, we celebrate and commemorate the dedication to the liberation of an integral piece of our homeland, of Artsakh. On behalf of the Armenian Youth Federation Western United States and Armenian Revolutionary Federation Western United States, I would like to thank you all for joining us this evening. The Armenian people will continue to persevere against all odds, and that was evident tonight. The next month is crucial for Artsakh and its liberation, so we encourage you all to please follow our social media pages of @AYFWest and @ARFWest to join us at our next event and see how you can take action. This is only the beginning of our movement. We will liberate Artsakh.
Կամեցեք, ժողովուրդ հայոց, կամեցեք, We will now play the Akumb national anthem, and then we will continue with our march. Okay, ganun ang sisi. Սերի բարեկամներ, ինչպես արդեն հետևել եք իմ հաղորդմանը, Գլենդելում այսօր հանրահավաք էր հայտարարված աջակցություն Արցախի սեպտեմբերի 2-ի անկախության տոնի կապակցությամբ, ուրեմն այստեղ ելույթներ եղան աջակցություն Արցախի տարբեր պետական պաշտոնատարների, քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների, նաև Հայաստան Դաշնակցության երիտասարդական կառույցի EYF-ի կողմից, իսկ հիմա մասնակիցները շարքերով ուրեմն շարժվում են Գլենդելում երթ են իրականացնում։ Thank you.
Free Artsakh now. Free Artsakh now! 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 We'll just wait for them to come a little bit. Free Artsakh now! 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 SOS Artsakh! SOS Artsakh!
Եկեք փողոց մտնենք։ Get on the sidewalk. Get on the sidewalk. Glendale belongs to us. Artsakh is our Get on the England. sidewalk. Get on the sidewalk. Artsakh is our England. Artsakh is our England. Artsakh is our Get on the sidewalk. Get on the sidewalk. Stay on the sidewalk. Stay on the sidewalk. Get on the sidewalk. Get on the sidewalk. Get on the sidewalk. Բարեկամներ, ովքեր նոր են միացել ինձ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք Գլենդելում ենք, ուրեմն հանրահավաք էր հայտարարվել ի աջակցություն Արցախի սեպտեմբերի 2-ի կապակցությամբ, Արցախի տոնի կապակցությամբ, ամբողջ աշխարհով մեկ, ինչպես Երևանում նաև այսօր Գլենդելում հանրահավաք էր հայտարարվել, ուրեմն մեր հայրենակիցները մասնակցեցին, տարբեր ելույթներ եղան ի աջակցություն Արցախի, իսկ վերջում մասնակիցները երթ են իրականացնում Գլենդելի փողոցներում եւ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում ու նաև ինքնաբուխ լոզունգներ են հնչում ընդդեմ Նիկոլի, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրք նմանատիպ ուրեմն լոզունգները կարող եք լսել արդեն։ Հիշեցնեմ բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Գլենդելի դանթանում, կենտրոնական բաժնում, որտեղ այս ժամերին խապես բազմամարտերին ու շաբաթ երեկոյան եւ մեր հայրենակիցները իրազեկման ցույց են անցկացնում մի աջակցություն ուրեմն Արցախի եւ հիմա այս փողոցը որտեղ գտնվում ենք Արցախի փողոցն է, Արցախի պուրակն է, որը կոչված է Արցախի անունով։
danam mekat, tokta danam ve danam.
մեր հայրենիքներում ինչպես գիտենք եւ ինչպես խոսվեցավ բաժանադրավել եւ յուրաքանչյուր հայի մասնակցությունը անհրաժեշտ այս օրվանային Արտավազն այս կանը և արտավազն այս կանին գրկնաբատիկը պետք է ներգայալա յուրաքանչյուր աշխատանքի ծեր մեկ ծեր վրա արեք սիրելի հայրենիքներ, բարձրացություն, ծեր հետ բերելու փորձի, ծեր հետ բերելու պայքարի, ծեր բարեկամները, ծեր ընտանիքի անդամները, թուրքը իր թուրքական վնասը պիտի չի փոխվի, միմիայն պիտի ավելի զայրացնե, ինչպես տեսանք մի քանի օր առաջ ետնվինք առավել 3 զոհ։ Մենք բարտավորենք թեմ գայլելու արտաքին թշնամիին և ներքին թշնամիին։ Մենք իրավունք չունենք արագանացնելու ոչ մեկ բան, մեր համար հայրենիքը թերաթաց է և կմնա թերաթաց։ Մեր համար բարտավորություն է ամեն ինչի թեմ պայքարել, որ կհանդգնի ոտնձգություն կատարել հայրենիքի Հայաստանի, Արցախի և նամանավանդ Սփյուռքի հետ երասնամիության։ Ուրեմն պիտի չերկարեմ բարձրապես հետևեք երիտասարդականի և քաղաքի ունեցած աշխատանքներուն և մասնակցեցեք հավելյալ աշխուժությամբ, որպեսզի մենք մեր կեցվածքը, մեր դիրքորոշումը հստակ դարձնենք մեր բոլոր թշնամիներուն։ Առայժմ պայքար մինչև հաղթանակ, պայքար մինչև հաղթանակ, պայքար մինչև հաղթանակ, պայքար մինչև հաղթանակ, Ayo. Did he say that it's over? So, excuse me, can you keep us in mind? Are we gonna
Federation. Merci. Merci. Հերուչը գնամ վերցնեմ։ Այժմի Արցախահայության շնորհակալությունը ձեզ, որ ստանալու եք և որ կանգնած եք հայ ժողովրդի և Արցախահայության ոտքի։ Իմացեք, որ Արցախահայությունը ուժեղ է, Արցախահայությունը ավելի քան ուժեղ է, և ձեր ամեն մեկի աջակցությունը իմացեք, որ իր նպատակից ծառայելու է։ Մենք ունենալու ենք Արցախ Հայաստան, մենք ունենալու ենք հայկական Արցախ, մենք ունենալու ենք միասնական Հայերի։ Բարի կամուս բոլորին Հայաստան, միասնական Հայաստան, բրավո! Բրավո! Ալվի դուստեր, էինք խոսանը չենք արվահիտակ մնացի։ Գոլ դավաճան։ Բարեկամներ, մեկ անգամ հիշեցնեմ, մենք գտնվում ենք Գլենդելում, ինչպես արդեն գիտեք, հանրահավաք էր հայտարարվել սեպտեմբերի 2-ի Արցախի անկախության տոնի կապակցությամբ, տարբեր երկհավաքների հետ միասին, նաև Գլենդելում, այստեղ հարյուրավոր մեր հայրենակիցները հավաքվել էին իրենց աջակցությունը հայտնելու Արցախին, հետո երթ իրականացվեց Գլենդելի փողոցներում իրազեկման եւ ուրեմն արդեն ավարտվեց մեր հանրահավաքը, բայց շուտով ունենալ են նոր միջոցառումների աջակցություն մեր արցախցի քույր եւ եղբայրների։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք ինձ, բարեկամներ, լավ մնացեք, մի նոր հանդիպում։ Շնորհակալ եմ բոլորին։